Sokoto State Government reaffirms commitments to combating drug abuse and illicit trafficking. Sokoto State House of Assembly confirms two commissioner nominee, adopts 184-day legislative calendar. Sokoto State Government urges speedy completion of Juma Mosque renovation projects. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Thursday, the 25th of June 2026, which is also equivalent to the 10th of Muharram 1448, after the Hijrah Prophet Muhammad, peace be upon him, Amin. I am Abdurrashid Wadata Buhari with the news. The Sokoto State Government has reaffirmed its commitments to combating drug abuse and illicit trafficking through strengthened awareness campaigns and stakeholder collaboration. Governor Ahmed Ali Sokoto stated this during the 2026 United Nations International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking held at the Sultan Muhammad Machidu Institute for Quran and General Studies, Sokoto. Naziru Alajasani completes the story. Governor Ahmed Ali, represented by his deputy Alhaji Idris Muhammad Gobir, described drugs abuse as a major threat to society, saying it destroys lives, fuels crime, and endangers public health. He said his administration has established the Office of the Special Assistant on Substance Abuse Control and Prevention to coordinate awareness campaigns and community sensitization across the state. The governor stated that tackling drug abuse requires the collective efforts of government, security agencies, parents, religious and traditional leaders, healthcare professionals, the media, and other stakeholders. He also reaffirmed the government's commitment to supporting drug prevention, rehabilitation, and the fight against illicit drug trafficking, while commending the NDLEA for its efforts. We should not forget that this fight requires our collective effort as Nigerians. Thank you for your attention. May God bless Sokoto State, the Federal Republic of Nigeria, and humanity at large. Earlier, the Sokoto State Commander of the NDLEA, Mustapha Gidadu, appreciated the state government for its continued support and called for sustained collaboration to address the menace of drug abuse. And yes, education. Your talent and your future to parents and community leaders, watch over our children and speak up whenever you see danger. Naziru Alajasani, Alu TV News. Thank you, Naziru. And now the Sokoto State House of Assembly has confirmed two commissioner nominees presented by Governor Ahmed Ali Sokoto for appointments into the State Executive Council. The nominees, Alhaji Noura Shehu Alhatu Tangeze and Dr. Bashir Muhammad Achida, were screened by lawmakers and subsequently confirmed after satisfying constitutional requirements and responding to questions during plenary. The Assembly also adopted its legislative sitting calendar for the fourth session of the 10th Assembly, providing for 184 sitting days between June 2026 and May 2027. Legislative correspondent Jamilu Musamishanu reports. The confirmation of the two commissioners' nominees followed the presentation of the motion by the Majority Leader Bello Idris Chumola, who informed the House that Governor Ahmed Aliyu has submitted their names in accordance with Section 192 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended. Following the screening exercise, the House resolved into a committee of the whole, chaired by the Speaker, Right Honorable Tukul Balabo Dinga, to consider the nominees' confirmation. After deliberation, members unanimously adopted the nomination, driving the speakers to formally announce the confirmation of Alhaji Noura Shehu Alhatu Tangaza and Dr. Bashir Muhammad Achida as commissioners and members of the Sokoto State Executive Council. Speaking after their
confirmation, the newly confirmed commissioners expressed gratitude for the confidence reposed in them and pledged to support Governor Ahmad Aliyu in implementing policies and development projects across the states. I feel honored and privileged for my name to be sent here for the second time by the same governor in the center. This gives impression to everybody that His Excellency is convinced with what I have done. I will do my best and ensure that I contribute my best to the development of the state. Meanwhile, the Assembly adopted its House sitting calendar for the fourth session of the 10th Assembly, covering the period from 23 June 2026 to 27 May 2027. Presenting the motion, the majority leader explained that the calendar was prepared in compliance with Section 104 of the Constitution, which required a State House of Assembly to sit for the fewer than 181 days in the legislative year. According to him, the approved calendar provides for 184 sitting days, exceeding the constitutional requirement and ensuring that the Assembly continues to effectively discharge its legislative oversight and representative responsibilities throughout the session. From Sokoto State House of Assembly, Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. Moving forward, the immediate past chairperson of the Nigerian Bar Association Sokoto branch, Rashidat Muhammad, has expressed gratitude to members of the association for their support throughout her 2-year tenure. In a farewell message, she described her administration as one marked by service, teamwork and notable achievements, including improved members' welfare, free continuing professional development programs, the launch of the NBA Sokoto branch bar journal, and the successful hosting of the 2026 Law Week. She also said her administration secured government approval for the completion of the branch secretariats and over 60 million naira in pledges to support the branch's developments. Rashidat Muhammad congratulated the newly elected chairman Bashar Muaz Jodi and his executive, urging members to give them the same cooperation and support. She equally appreciated Governor Ahmed Aliyu, the judiciary, the NBA national leadership and other stakeholders for their support while seeking forgiveness for any shortcomings during her tenure. And well, viewers, don't forget you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Sokoto state government has urged contractors handling the renovation of some Juma mosques to expedite the completion of the project for the benefit of the general public. The State Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Mehula, made the appeal during an inspection visit to ongoing project sites across the Sokoto metropolis. Bashar Sodengi has the rest of the story. The commissioner explained that the purpose of the inspection was to assess the progress and quality of work being carried out at the various project sites. According to him, the inspection will go a long way in ensuring that the quality work is delivered and that the projects remain beneficial to the public for many years. At all the sites visited, Dr. Mehullah expressed satisfaction with the quality and the pace of work, noting that the projects were progressing according to schedule. We are satisfied with the quantity, with the quality of the work and with the acceleration of the way the work is going on. He, however, urged the contractors to maintain the high standard already demonstrated and ensure that the projects are completed within the stipulated time frame. We are calling on the company to ensure that the quality is sustained and also it accelerates and make sure that it gives the work within the stipulated period. The commissioner reaffirmed the commitment of the Sokoto state government under the leadership of Governor Ahmad Aliyu to the development of Islamic affairs and religious infrastructure across the state. And we call on the general public to continue to pray for His Excellency, to continue to execute the good work he has started.
In their separate remarks, the contractors and the supervising engineers assured the commissioner for the project will be completed as scheduled. They also pledged to maintain higher quality standards to ensure the facilities served the public effectively for many years. Some of the projects inspected included the Islamia School, the Imam's residence, the expansion of Jumaat Mosque at the police barrack and Marina area. They see the At-Tahiru Jumaat Mosque, the Yoruba Jumaat Mosque at Hajia Halima, and the Sultan Saad Abubakar Jumaat Mosque at Guyo Low Cost. The commissioner was accompanied on the inspection tour by directors from the Ministry for Religious Affairs. Bashar Sudangi, Alu TV News. Thank you, Bashar. And now the Sokoto State Government, under the administration of Governor Ahmed Ali Sokoto, has increased the feeding allowance for boarding students in the state by 300%. The disclosure was made by Principal of Nagarta College, Sokoto Malam Halilu Balarabe, while highlighting the numerous projects executed by Governor Ahmed Ali Sokoto during the 3 years in office. Ibrahim Ahmad Aikin Allah will tell us more. The principal of Nagarta College, Sokoto Malam Halilu Balarabe, stated that the interventions received by the school under the administration of Governor Ahmed Ali Sokoto were unprecedented in the institution's history. Over the past 3 years of the administration of His Excellency Dr. Ahmed Ali Sokoto, he executed impactful projects to Nagarta College. Prominent among them is complete renovation of all infrastructures and also construction of access roads from the main gate to the principal office to the staff quarters up to the principal's house. And also there was a procurement of the drugs to our college clinics, and also the procurement and provision of kitchen utensils, which includes the cooking pots, bowls, and also the plates. He described the governor as a visionary leader committed to addressing critical challenges facing the education sector. Malam Halilu Balarabe also commended the Sokoto State Ministry of Science and Technology for its efforts in maintaining and improving standards at Nagarta College. With the coming of the Professor Tahiru Ahmad Sifawa, he possessed a lot of talents, and also he showcased his wisdom in the running of the Ministry of Science and Technology, because what I said, he has an open door system. Anywhere in the office, even in his home, and anytime you call him, he will attend to you. He noted that the increase in the feeding allowance and other interventions had contributed significantly to the welfare of students and the overall development of the school. So we have some challenges which we have already written to the ministry concerning our security watchmen. Most of them died, some retired, and there was no replacement. We have also the problem of students' furniture in the classroom, and also the beds and mattresses in the hostels. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. And now, staff unions and management of states-owned Sokoto state-owned tertiary institutions have commended Governor Ahmed Ali Sokoto for implementing salary and allowance increment for staff members. The commendation came from Sokoto State University, Shehu Shagari University of Education, Shehu Shagari College of Education, and Umaru Ali Shinkafi Polytechnic. They described the implementation as a demonstration of the governor's commitment to staff welfare and the development of tertiary education in the states. The institutions confirmed that the new salary structure has been implemented and reflected in the current month's salaries. Under the arrangements, ASU members on Sokoto State University and Shehu Shagari University of Education received a 40% salary increase, while teaching staff of the College of Education and Polytechnic received 30%, with non-teaching staff receiving 25%.
The Commissioner for Higher Education, Professor Isa Muhammad mentioned that Governor Ahmed Aliyu for the gesture and urged beneficiaries to reciprocate through greater commitment and dedication to duty. And moving to the sport, the race for qualification to the round of 32 reached a decisive stage at the FIFA World Cup 2026 as the final round of group matches in Groups A, B and C concluded, while Group E takes center stage today with teams battling 4 places in the knockout rounds. Sport correspondent Ibrahim Wada will tell us more. The final round of matches in Group A, B and C produced crucial results as teams battled for qualification to the knockout stage. In Group A, Mexico maintained their perfect record with an impressive 3-0 victory over Czechia, while South Africa edged South Korea 1-0 in the other group match. Mexico finished top of their group after winning all 3 of their matches. In Group B, Switzerland secured a 2-1 victory over Canada, while Bosnia and Herzegovina defeated Qatar 3-1 to conclude their group campaign. The result shaped the final standing as teams awaited confirmation of their round of 32 opponents. In Group C, Brazil continued their impressive form with a convincing 3-0 win over Scotland, while Morocco defeated Haiti 4-2 in an entertaining encounter. Both Brazil and Morocco strengthened their chance of advancing to the knockout stage. Meanwhile, attention now shifts to Group E, where Germany will face Ecuador, while Ivory Coast will take on Croatia in the final matches of the group stage. The outcomes of both fixtures will determine the remaining qualification spot and final position in the knockout bracket. Those are the latest updates from the FIFA World Cup 2026 as the battle for places in the round of 32 intensifies. I'm Ibrahim Wada, Alu TV News. Thank you, Ibrahim, and now concludes our report. But before we go, here are the main takeaways. We reported to you that the Sokoto State government reaffirmed its commitment to combating drug abuse and illicit trafficking through strengthened awareness campaigns and stakeholder collaboration. We also brought to you that the Sokoto State House of Assembly confirmed 2 commissioner nominees and adopted an 184-day legislature calendar for the 4th session of the 10th Assembly. We also told you that the Sokoto State government urged contractors handling the renovation of Jumax to expedite the completion of the project for the benefit of the public. And that wraps up for today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, Abdurrashid Wadata Buhari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly, and goodbye for now.
Gwamnatin jihar Sokoto ta sake nanata kudurin da take da shi wajen ganin an dakile shan kwankwaɗon miyagun ƙwayoyi da kuma safarar su a tsakanin al'umma. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta tabbatar da naɗin kwamishinoni guda 2 yayin da kuma ta zartar da kwanaki 184 a matsayin waɗanda za ta rika amfani da su wajen zama majalisa. Gwamnatin jihar Sokoto har ila yau ta buƙaci 'yan kwangila musamman waɗanda suke gudanar da aikin sake fasalin masallatan Juma'a da su yi ƙoƙari wajen kammala ayyukansu kamar yadda gwamnati ta sharɗanta. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau Alhamis 25 ga watan 6 shekara ta 2026 wadda ta yi daidai da 10 ga watan Muharram shekara 1448 bayan hijirar fayyan halitta Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake nanata kudurin da take da shi wajen ganin an shawo kan matsalar kwankwadar miyagun kwayoyi ta hanyar fitowa da wasu hanyoyi da za su taimaka domin ci gaba da wayar da kan al'umma domin shawo kan matsalar. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu shine ya bayyana haka a wajen wani taro da aka shirya domin tunawa da ranar shan kwankwadar ko kuma kwankwadar miyagun kwayoyi wanda aka gudanar a makarantar hadda alkur'ani da sauran ilmumuka ta sarkin musulmi Muhammadu Macido da ke garin Sokoto. Naziru Alhaji Sani ya haɗa mana wannan rahoto. Ahmed Aliyu, wanda mataimakinsa Alhaji Idris Muhammad Gobir ya wakilta, ya bayyana shan miyagun ƙwayoyi a matsayin babbar barazana ga al'umma, yana mai cewa yana lalata rayuka, yana ƙara yawaitar aikata miyagun laifuffuka tare da jefa rayuwar al'umma a cikin haɗari. Ya ce gwamnatinsa ta kafa ofishin babban mataimaki na musamman kan harkokin kula da shan miyagun ƙwayoyi domin daidaita shirye-shiryen wayar da kan al'umma da faɗakar da su a faɗin jihar. Gwamnan ya jaddada cewa magance matsalar shan miyagun ƙwayoyi na buƙatar haɗin gwiwar gwamnati, hukumomin tsaro, iyaye, shugabannin addini da na gargajiya, ma'aikatan lafiya, kafafen yaɗa labarai da sauran masu ruwa da tsaki. Ya kuma sake tabbatar da aniyar gwamnatin jihar na ci gaba da tallafawa shirye-shiryen hana shan miyagun ƙwayoyi, gyaran hali da kuma kula da masu fama da wannan matsala da kuma yaƙi da sarrafa miyagun ƙwayoyi ba bisa ƙa'ida ba, tare da yabawa hukumar NDLEA bisa ƙoƙarin da take yi. Tun da farko, kwamandan hukumar NDLEA na jihar Sokoto Mustapha Gidado ya godewa gwamnatin jihar bisa ci gaba da bata goyon baya tare da kira da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa domin magance matsalar shan miyagun ƙwayoyi. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta tantance tare da amincewa da wasu mutane guda 2 da gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya aiki mata domin kasancewa matsayin kwamishinoni a jihar Sokoto. Wa'inda aka tantance dai sun hada da Nura Shehu Dalhatu Tangaza, kazalika da Dr. Bashir Muhammad Acida, wa'inda dukkaninsu 'yan majalisar sun tantance su tare kuma da tabbatar da su a matsayin wa'inda za su kasance kwamishinoni a jihar Sokoto. Har ila yau majalisar ta amince da wata doka da take bukatar zaman majalisa ya ci gaba da kasancewa musamman ma dai zama na 184 tsakanin watan Yuni zuwa watan Mayu na shekara ta 2027. Ga dai Jamilu Musa Mai Shanu, wakilinmu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, da ƙarin bayani. Tabbatar da kwamishinonin 2 ya biyo bayan gabatar da ƙudurin da shugaban masu rinjaye na majalisar Bello Idris Cimmola ya yi, inda ya sanar da majalisar cewa gwamna Ahmad Aliyu ya aike da sunayen ne bisa tanadin sashe na 192 na kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na shekarar 1999 wanda aka yi wa kwaskwarima.
Yayin gudanar da tantancewar, majalisar ta koma zama a matsayin babban kwamiti na gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga domin nazari kan amincewa da waɗanda aka gabatar. Bayan tattaunawa da nazari, mambobin majalisar sun amince baki ɗaya da naɗin nasu, lamarin da ya sa kakakin majalisar ya ayyana a hukumance amincewar majalisar da Alhaji Nura Shehu Tangaza haɗi da Dr. Bashir Muhammad Acida a matsayin kwamishinoni kuma mambobin majalisar zartarwa a jihar Sokoto. Da suke jawabi bayan ƙare tantancewar nasu, sabbin kwamishinonin sun bayyana godiyarsu bisa amincewa da aka yi da su, tare da yin alkawarin baiwa gwamna Ahmad Aliyu cikakken goyon baya wajen aiwatar da manufofi da ayyukan ci gaba ga al'ummar faɗin jihar. To abubuwan da ni suna da yawa, kamar na faɗa yanayin shara mun kawo canji sosai, da shatatuwa mun kawo canji sosai. A akirisal da muke ayyuka akan lugu dam da aka ta son a yi shekara 10 suka wuce ba a yi ba, Allah ya samu ya sani aikin yanzu an fara an yi nisa. So kuma insha Allah ban san ina zan dawo ba yanzu. Ma gwamna akan wannan harka ta ciyar da jiha gaba gaske yake yi, mun ba da gudunmuwa kuma ya ga irin gudunmuwa da muka ba su a inda muke yanzu, kuma cikin ikon Allah da yardarsa kuma Allah ya kaddari cewa mai girma gwamna ya amince ya dago mu zuwa wannan mataki domin ba da gudunmuwa. A wani ci gaba kuma, majalisar ta amince da jadawalin zaman majalisar na zama na 4 na majalisar ta 10, wanda zai fara daga ranar 23 ga watan Yunin shekarar 2027 zuwa 27 ga watan Mayun 2027. Yayin gabatar da ƙudurin, shugaban masu rinjaye ya bayyana cewa an tsara jadawalin ne bisa tanadin sashe na 104 na kundin tsarin mulki, wanda ya wajibtawa majalisar jiha gudanar da zama na akalla kwanaki 181 a kowace shekarar majalisa. A cewarsa, jadawalin da aka amince da shi ya tanadi kwanaki 184 na zama, wanda ya zarce mafi karancin wa'adin kwanaki da kundin tsarin mulki ya tanada, tare da tabbatar da cewa majalisar za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na dokoki, sanya ido da kuma ayyukan gwamnati da kuma wakiltar al'umma yadda ya kamata a tsawon zaman. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Tsohuwar shugabar kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Sokoto, barista Rashida Muhammad, ta bayyana godiya ga daukacin lauyoyi waɗanda suke aiki a ƙarƙashin ƙungiyarta, musamman ma dai tsawon shekaru 2 da ta share tana jagorancin ƙungiyar. A cikin wani bayani da ta fitar, ta bayyana jin daɗi dangane da yadda ta samu gudanar da aikin a cikin nasara, da kuma ƙoƙarin samar da haɗin kai a tsakanin membobin ƙungiyar, da kuma ƙoƙarin ganin an ɗabbaƙar da jin daɗinsu da kuma walwala, da kuma ƙoƙarin ganin an tabbatar da haɗin kan dukkanin lauyoyi waɗanda suke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar. Har ila yau ta bayyana cewa a tsawon wannan lokaci da ta share tana gudanar da jagorancin wannan ƙungiya, an ƙaddamar da wani sashe na samar da bayanai na ƙungiyar, da kuma samun nasarar gudanar da taron lauyoyi na shekarar nan da muke ciki. Har ila yau ta bayyana cewa daga cikin nasarorin da ta samu sun hada da samar da nasara musamman daga bangaren gwamnati domin amincewa da ci gaba da gina sakatariyar kungiyar da yawan kudinsu ya kai sama da naira miliyan 60, da kuma kokarin ganin an dabbakar da wasu ayyuka na cigaba a cikin ofisoshin. Rashida Muhammad daga nan sai ta taya sabon shugaban kungiyar barista Bashir Ma'azu Jodi murnar ɗarewa kan karagar mulki domin ya ci gaba da gudanar da aiki, da kuma ta bukaci daukacin membobinta da su bashi goyon baya domin samun nasara. Daga nan kuma sai ta yi jinjina ga gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu, sashen shari'a, kazalika da dukkanin masu hannu ga lamarin gudanar da shari'a jihar Sokoto, domin ta samu nasarar gudanar da ayyukanta a cikin nasara.
Kada ku shafa kuna sauraron labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke zo muku Sokoto birnin Shehu cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryen da muke gabatarwa a shafuffukanmu na sadarwa na zamani musamman ma dai a YouTube. Yayin da za ku iya kasancewa da mu a shafinmu na Facebook domin kallon labarun da muke kawo muku kai tsaye. Za ku iya sauke dukkanin manhajoji domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa wayanda muka naɗa kazalika da waɗanda suke tafiya a halin yanzu. Gwamnatin jihar Sokoto ta buƙaci 'yan kwangila waɗanda yanzu haka suke aikin sake fasalin masallacin juma'a da ke faɗin jihar Sokoto da su ci gaba da gudanar da aiki domin gabatar da shi kamar yadda ya kamata. Kwamishinan lamuran addini na jihar Sokoto da lokacin da gadin duba wasu ayyuka na sake fasalin masallatan juma'a da gwamnatin jihar Sokoto take gyarawa a fadin jihar Sokoto. Bashir Sodangi na tare da ayarin kwamishinan kuma ga abin da ya kalato mana. Kwamishinan ya yi bayanin cewar ita dai wannan ziyarar na da manufar gane ma idanunsa matakin da ayyukan suke tare da tabbatar da ana gudanar da su kamar yadda ya dace. A cewar wannan zai taimaka wurin tabbatar da an gudanar da aiki mai inganci wanda zai daɗe ana mura. A dukkanin wuraren da kwamishinan ya ziyarta ya bayyana gamsuwarsa da ingancin aikin da aka gudanar, yana mai cewar ayyukan suna tafiya kamar yadda aka tsara. Mun gamsu da aikin da aka yi, mun isko ana aiki, kuma mun gamsu da quality aikin da aka yi, kuma mun gamsu da aikin ke tafiya da sauri. Haka zalika ya buƙaci 'yan kwangilar da suke gudanar da wannan aikin da su ci gaba da gudanar da su bisa ga inganci kamar yadda suka soma tun daga farko, tare da tabbatar da sun kammala a lokacin da aka tsara. Muna kira ga kamfanin da aka ba wannan aiki ya ci gaba da aiki mai nagarta kamar da ya ɗauko, kuma ya ci gaba da aiki da sauri domin a samu ya kasance an kammala cikin lokacin da aka bayar. Dr. Jabir Mai Hula daga bisani ya sake jaddada ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu wurin ƙara haɓaka sha'anin addinin Islama ta kuma gine-ginen wuraren ibada a faɗin jihar nan. Muna kiran su ƙarawa mai girma gwamna addu'a, wannan ayyuka ne da gwamnati ke yi na alheri domin amfanin al'umma. A jawabansu mabambanta 'yan kwangilar da suke gudanar da waɗannan ayyukan da injiniyoyinsu sun bayar da tabbaci ga kwamishinan cewar waɗannan ayyukan za a kammala su kamar yadda aka tsara tun daga farko. Haka zalika sun baiwa kwamishinan tabbacin ci gaba da gudanar da aiki mai inganci wanda zai ɗauki shekaru ana amfana da shi. Aiki dai tun da muka fara shi babu kalubalen da muka samu gwargwado, kuma muna tahiya ka haɗa da injiniyoyi. Duk abin da suka ce suna bukata ga aiki ga mun fele da su ko su guda ba. Insha Allah wannan aiki yanzu mun kai 40% out of 100%. Insha Allah nan da wata uku za mu iya kammala aikin ga inda mun samu yadda muka so. Wasu daga cikin ayyukan da kwamishinan da ayarinsa suka ziyarta sun hada da gina makarantar Islamiyya, gidan liman da kuma faɗaɗa masallacin Juma'a da ke a barikin 'yan sanda a Marina da kuma masallacin Juma'a na Sida Tahiru, sai kuma masallacin Yarbawa da ke Hajiya Halima da kuma masallacin Sarkin Musulmi Sada Abubakar da ke unguwar Gwiwa Locust. Kwamishina lokacin ziyarar na tare da rakiyar daraktoci daga ma'aikatar lamuran addini ta jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Bashir Sodangi, labarun Alu TV. Gwamnatin jihar Sokoto a ƙarshen jagorancin gwamna Ahmed Aliyu ta ƙara kuɗin ciyarwa ga ɗalibai na makarantun kwana da ke faɗin jihar Sokoto da aƙalla kashi 300. Shugaban makarantar sakandare ta kwalejin nagarta da ke Sokoto Malam Haliru Balarabe shine ya bayyana haka lokacin da yake ƙarin haske dangane da ɗimbin ayyukan ci gaba da gwamnatin jihar Sokoto ta aiwatar a ƙarshen jagorancin gwamna Ahmed Aliyu tsawon shekaru 3 da ya share yana jagorancin jihar Sokoto. Ibrahim Ahmad Aikin Allah ya haɗa mana wannan rahoto. Shugaban kwalejin nagarta da ke Sokoto Malam Haliru Balarabe ya bayyana cewa ayyukan da aka gabatar a makarantar a ƙarƙashin gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto sun kasance waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba a tarihin makarantar. A kowane sashi na wannan makarantar, gehen ajujuwan yara, gehen wajen kwanansu da kuma ɗakuna na bincike na kimiyya, da ma har abin da ya kasance gina sabuwar hanya da yake ta haƙe a ofishin daga bakin kofar shigowa har zuwa ofishin principal, kuma ta zarce zuwa gidan principal.
ya bayyana gwamna a matsayin da wanda ya wajen mamayen kalubalen da ke fuskantar bangaren ilimi. Wato shi ce gwamna ne mai hangen nesa, sannan kuma shi na da manufa kuma yana biyar manufan nan, sannan kuma yana kuma tahiya tare da abin da mutane ke bukata. Duk abin da mutane ke bukata shi yake yi. Malam Halliru Balarabe ya kuma yaba ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto kan kokarin da take yi wajen tabbatar da ingantattun ƙa'idoji da kuma kyautata matakan gudanarwa a kwalejin ta nagarta. Ya ce ƙarin allowance ɗin ciyarwa da sauran tallafi da makarantar ta samu sun taimaka matuƙa wajen inganta walwalar ɗalibai da kuma ci gaban makarantar baki ɗaya. To shi mutum ne wanda yake abokin aiki a kasance mishi, saboda shi ko yana gida ko yana ofis, ofishi buɗe take gare mu, ina faɗa ma ba tare da wani fargaba ba, saboda ko yaushe kowa a cikin ofis ɗin shi da mun zo kawai buɗewa kawai muke mu shiga, kuma shi dakatar da abin da yake yi a tandin ɗin mu. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Ƙungiyoyi na malamai kazalika da waɗanda ba malamai ba na manyan makarantu mallakar gwamnatin jihar Sokoto sun yi jinjina ga gwamnan jihar Ahmed Aliyu dangane da ƙarin albashi da ya yi ga malamansu. Wannan jinjinar dai ta fito ne daga jami'ar jihar Sokoto, jami'ar ilimi ta Shehu Shagari, kazalika da kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da kuma kwalejin fasaha da kuma kere-kere ta Umaru Ali Shinkafi da ke Sokoto. Sun bayyana cewa wannan ƙarin da aka yi ya tabbatar da irin ƙudurin da gwamna yake da shi wajen samar da walwala da kuma jin daɗin ma'aikata ta yadda za su ci gaba da gudanar da harkokin karatu kamar yadda ya kamata. Sun bayyana cewa har ila yau a wannan wata sun karɓi sabon ƙarin albashin da aka yi, kuma tare da tabbatar da cewa za su yi aiki tukuru wajen ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Wannan al'amari dai a cewar ƙungiyoyin sun hada da waɗanda suke a jami'ar jihar Sokoto, kazalika da jami'ar ilimi ta Shehu Shagari wanda suka samu ƙarin akalla kashi 40, yayin da kuma malamai waɗanda suke koyarwa suka samu ƙari na kashi 35, yayin da kuma waɗanda ba ɓangaren koyarwa ba suka samu ƙari na kashi 25. Kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto Farfesa Isa Muhammad Mai Shanu ya gode wa gwamnan jihar Sokoto dangane da wannan karimci, tare da yin alƙawalin cewa da yadda Allah za su zagi damtse wajen ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Yanzu kuma za mu juya a ɓangaren wasanni, inda zan haɗa ku da wakilinmu na ɓangaren wasanni Ibrahim Wada domin ya kawo muna irin wainar da ake toyawa musamman a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wadda yanzu haka take gudana. Ibrahim Wada, gare ka. Zagaye na ƙarshe na wasannin rukuni na A, B da C ya samar da muhimmin sakamako yayin da ƙasashe ke fafatawa domin samun tiketin zuwa matakin wasannin fitar da gwani. A rukuni na A, ƙasar Mexico ta ci gaba da jan ragama bayan lallasa Czechia da ci 3-0, yayin da Afirka ta Kudu ta doke Koriya ta Kudu da ci 1-0 a ɗayan wasan rukuni. Mexico ta kammala a matsayi na farko bayan da ta lashe dukkan wasanninta 3 na rukuni. A rukuni na ba kuwa kasar Switzerland ta samu nasarar doke Canada da ci 2-1, yayin da Bosnia ta doke kasar Qatar da ci 3-1 domin kammala wasanninsu na rukuni. Waɗannan sakamako sun taimaka wajen tantance matsayin kungiyoyi yayin da suke jiran sanin abokan karawarsu a zagaye na gaba. A rukuni na ca, kasar Brazil ta ci gaba da nuna kwazo bayan da ta doke Scotland da ci 3-0, yayin da Morocco ta samu nasarar doke Haiti da ci 4-2 a wasa mai kayatarwa.
Brazil da Morocco dukkan sun ƙara ƙarfafa damarsu ta tsallakewa zuwa matakin fitar da gwani. A halin yanzu hankali ya koma rukuni na E inda kasar Germany za ta kara da Ecuador yayin da Ivory Coast za ta fafata da Croatia a wasan ƙarshe na rukuni. Sakamakon waɗannan wasanni ne zai tantance sauran ƙungiyoyi da za su tsallake da kuma matsayinsu a jadawalin matakin fitar da gwani. Waɗannan su ne bayanai daga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 yayin da fafatawar neman gurbi a zagayen fitar da gwani ke ƙara zafafa. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. To an gaishe ka Ibrahim, kuma da rahoton ka ne muka zo ƙarshen labaran, amma kafin ne sallama da ku bari na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta sake jaddada kudurin da take da shi wajen gani an dakile kwankwada da kuma safarar miyagun kwayoyi ta hanyar fitowa da sahihan hanyoyin da za su taimaka domin faɗakar da al'umma akan barazanar da wannan al'amari ke ci gaba da kwararowa a cikin al'umma. Har ila yau kun ji cewa majalisar dokokin jihar Sokoto ta tantance tare da amincewa da wasu mutane guda biyu a naɗa su a matsayin kwamishinoni a jihar Sokoto, kazalika da tabbatar da kwanaki 184 a matsayin ranakun da majalisar za ta riga amfani da su domin zama a zauren majalisar. Da ƙarshe kuwa kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta buƙaci 'yan kwangila waɗanda suke gyara fasalin masallatan juma'a da ke jihar Sokoto da su zagi damtse wajen gudanar da ayyukansu kamar yadda gwamnati take bukata. To a madadin wanda hidimar tace labaran Bashar Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibo da Latu ke ce da ku ma'assalam.